Na jioni njema mtazamaji, ni tumaini letu kwamba mzima. Karibu sana kwenye makala ya Jukwaa la KTN. Leo tunataka kuangazia hali ya taifa. Nataka kuuliza weekend yako ilikuwa vipi, lakini najua kwa wengi weekend imekuwa sawa kwa sababu bei ya mafuta ndio hiyo imeshuka. Wengi wenu mlitoa magari ambayo yalikuwa parking. Leo kumekuwa na msongamano kweli kweli. Na rais amesema mmeona sasa serikali inafanya kazi. Ndio sasa tunataka kulijadili hili swala. Leo tunaangazia hali ya taifa. Hali iko vipi? Wewe binafsi unaridhika? Kuna takwimu tulizoziangazia siku ya Alhamisi kutokana na ripoti ambayo ilitolewa na shirika la Infotrack siku ya Alhamisi wiki iliyopita, ambapo 58% ya Wakenya waliohojiwa walisema kwamba hawaridhiki na mwelekeo wa taifa. 58%. Wengi wao zaidi ya 60% mkasema kwamba ni kutokana na hali ngumu ya maisha. Lakini rais upande wake amesema mnaona mambo iko sawa. Tunatengeneza maneno inakwenda sawa sawa. 33% mlisema hamridhiki kwa sababu ya masuala ya ufisadi na kadhalika. 23% ndio mkasema kwamba mnaridhika na serikali wakiwemo mawaziri. 23%. 41% mkasema kwamba hamridhiki na rais. Leo nataka kusikia kutoka kwako. Kutokana na yale ambayo yamejiri, rais amesema mnaona mambo yako sawa. Wewe binafsi unaridhika na hali ilivyo? Unaridhika na mwelekeo wa taifa? Unaridhika na utendakazi wa serikali? Unaridhika na utendakazi wa rais? Na kwa nini? Tuelekezee jibu lako bila malipo. Nambari ni 22155 22155 kwenye mtandao wa X @ZubeidaKananu @KTNNewsKE kutumia #Jukwaa la KTN. Nitakuwa nikisoma kauli zako baadaye. Leo studioni tuko naye David Alulu ambaye ni mweledi wa masuala ya siasa na uongozi. Asante sana kwa kuwa nasi. Na vile vile tuko naye Esther Waringa ambaye ni mweledi wa masuala ya siasa na uongozi. Asante sana kwa kuwa nasi. Shukrani Zubeida. Unaona kwamba tungekuchagua rais mambo yangekuwa tofauti kwa sababu nakumbuka uliwania kiti cha urais. Ni kweli niliwania kiti cha urais. Wacha nikwambie kama mama Esther angekuwa katika hiyo kiti, mafuta ingekuwa something to do with 70 na pia unga ingekuwa zote zingekuwa katika hiyo around within the brackets ya 70. Nini ambacho ungefanya tofauti? One, stabilizing the economy, kwa sababu ile serikali imefanya, najua kuna maendeleo inaendelea, lakini prioritization of the government development agenda ni muhimu sana kwa growth ya economy ya nchi yoyote. Kwa hivyo wakati tunaweka projects that are static or assets that are dead, like for example tukisema kama hivi tunajenga manyumba ni mzuri, vijana wetu hawana kazi, lakini tungeanza kama na kitu kama industrialization ama kilimo ambayo itakuwa ina inject money into the economy, lakini nyumba inafanya nini? Zinatoa kutoka kwa economy. It's very hard and it's a wrong period before hizo nyumba zianze kuinject anything into the economy kama zitawahi fanya hivyo. Lakini ukianza na kilimo, within 6 months of your investment in agriculture umeinject money into the economy. I wish the head of state ange concentrate na Garana Kuraru. I wish the head of state age concentrate na ile northeastern wako na quite a huge herd of frogs. I ensure that there is an industry that is processing right at the northeastern belt, and then ensure that Mombasa we have a progressive plant that is able to manufacture and sustain the production of fish from the lake. Alafu arudi Mombasa aweke a giant coconut processing plant. All those projects could have right now been injecting money into the economy. Halafu akiendelea ikifika 2025 atuambie sasa mambo ya manyumba wakati economy imekuwa stable. So kama ukianza na hiyo agriculture, industrialization, fishing, livestock, sahi tukiongea unga, kwa sababu kumenyesha na unga ikaanguka chini kabla ya mvua, economy yenyewe ingeleta unga chini. Economy yenyewe ingehakikisha kwamba mafuta imeanguka chini, like by exporting even agricultural produce. You see, like the northern belt, the land is so idle. The land is so idle, while the water table is very, very high. The whole of northern belt is a region that can feed this GDP, Kenya's GDP, by only horticultural production. Nitarudi kwa hapo tusikie. Ndio rais na kikundi chake cha wa economist wangeangalia, lakini waliangalia project number 1, housing, that is a dead asset. Narudi kwako Bwana Alulu, wewe binafsi umeridhika au uko miongoni mwa 58% ambao hawajaridhika na utendakazi wa serikali? Nashukuru sana.
kwa nafasi hii. Mwanzo wajua kuna msemo wanasema anayevaa kiatu ndiye anajua kinamfinya wapi. Na sitaki kuzungumzia sana serikali, lakini ni kweli wakati ambapo Rais Ruto alikuja ofisini, nadhani priority yake ya kwanza ilikuwa ni kuinvest kwa agriculture. Actually alisema we shall not put subsidy in consumption but production. Na ni kwa sababu hiyo tuliweza kuona last year tukipata what we call bumper harvest in Kenya. Ni vizuri Waswahili wanasema mgala muwe haki mpe. So serikali hii ya Rais Ruto nadhani kwa njia moja au nyingine imechangia kujaribu kustabilize upande wa chakula. Ndiposa nilikuwa nakwambia kabla twende hewani, mimi nimenunua unga ya 117 na supermarket. Mimi nitaenda kuangalia. Nitakupeleka, mimi nitakupeleka. Sasa una realize kwamba wakati tuko kwenye kiwango kama hicho kinachangia. Majirani wangu wakulima, hata mimi mwenyewe ni mkulima, ambao wanasema mahindi imeanguka bei bwana, tunauza shilingi 2,800 gunia, na juzi tu ilikuwa shilingi 7,000, 6,500. So mahindi inaanguka tu wakati kuna mahindi mengi kwenye soko na wanunuzi wako chini. So nimeridhika ama sijaridhika? Nadhani mimi nimeridhika. Kwa nini nimeridhika? Kwa sababu Rome haikujengwa na siku moja. Na wakati ambapo unaenda kwa mfano kwenye nyumba ambayo mtu alikuwa anaishi na labda kuna vitu vilikuwa vimevunjika, kitambo upange, upaint, uweke curtain, utengeneze ile nyumba ikuwe nyumba nzuri ya kukaa, inachukua muda. So wakati mwingine mtu anaweza kuja akatazama akasema hi Zubed, hii nyumba yako ni kama haitaikuwa, lakini anapokupa muda utarealize kwamba yale mambo yanakuja kuchangia urembo mahali pale na patakuwa pazuri. Kwa hivyo sasa hivi nina hisia mimi tukipatia serikali nafasi, of course tuko na kila haki ya kuikosoa, lakini tukipatia pia hii serikali nafasi, kuna uwezekano itafanya jinsi alivyosema, kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha. Na wakati ambao kuna chakula cha kutosha, mimi ni Mluya, tunaamini mwanaume akiwa ameshiba analima sana, tutaweza hata kufanya kazi nyingi. Na kwa hivyo naridhika, naamini kwamba serikali inafanya kazi. Hapo mwanzo ulianza kwa kusema kwamba mafuta imeanguka bei, na ni kweli. Wengi wetu tulikuwa tumeacha magari, tulikuwa tumeacha tu parking, unapanda matatu kwa sababu sasa gari ina consume sana. Lakini sasa tumefika kutoka town kufika hapa imechukua muda. Nimeona magari mengi hapo barabarani, watu wamerudisha magari barabarani. Na bila shaka tunaporudi kwa hizo takwimu, kwa sababu ni ripoti ambayo imetolewa mwezi uliopita, na ni mwaka wa pili wa serikali ya Kenya Kwanza. Asilimia 58 nilivyotangulia kusema, walisema kwamba hawaridhiki na mwelekeo ambao taifa inachukua. 64% wakasema hawaridhiki kutokana na gharama ya juu ya maisha. Correct. 64%. Kulikuwa na 38% ambao walisema hawaridhiki kwa sababu ya ukosefu wa ajira. 33% wakasema hawaridhiki kutokana na corruption. 23% pekee ndio walisema kwamba kufikia sasa wanaridhika na serikali, wakiwemo mawaziri. 41% wakisema kwamba hawaridhishwi na utendakazi wa rais. Wewe binafsi kuna chochote ambacho kinakuridhisha na serikali hii ukiwa umeingia mwaka wa pili? Kusema ya kwamba naweza kuwa na support hiyo 23%, manake all of us including the head of state confessing that nchi tumetoka mbali na nchi imekuwa na matatizo gumu zaidi. Kwa hivyo sisi zote tuna agree ya kwamba ama tuna agree Kiswahili ya kwamba that 23% high possibility it was correct, because people have been going through so much, the economy has been down. We all our sorry asante. Sisi zote tukubali ya kwamba dola imekuwa juu sana. Shilingi ya Kenya imekuwa imedhorora. Sote tunaagria kwamba maisha imekuwa magumu sana. Si tuliona demonstrations kwa sababu ya cost of living. How then don't we agree with the results ya kwamba 23% wanasema ya kwamba maisha imekuwa magumu. And the day that the Kenyan government and the Kenyan populace watasema ya kwamba wata embrace the reality na ile ukweli wa mambo, hapo ndipo tutaanza sasa mwelekeo yule wa kukua ama to move to the next level. Kwa sababu tukisema ya kwamba we are doing good, tukisema ya kwamba economy iko sawa, tukisema ya kwamba Wakenya wameridhika na serikali na hakuna mambo mabaya, watu watalala. Wacha tuseme kuna gaps. Kuna gaps katika economy. Yes. Kuna gaps katika cost of living. Na bado hata kama mafuta imeenda chini usiku wa leo, bado kuna
gaps in terms of how sustainable will that be. Kwa hivyo hata sasa serikali iko na kibarua kikubwa sana cha kufanya nini kusustain ile wametuambia usiku wa leo ya kwamba mafuta imeenda chini. Sio iende chini leo na kesho iende juu. Kwa hivyo mimi ningesema ya kwamba hiyo 23% ni kweli naiunga mkono, kwa sababu maisha imekuwa magumu sana, economy, cost of living imekuwa juu. Unga na kila kitu, unga imekuwa 200. Yeah, why then are we not agreeing the reality and the truth of the issues that maisha imekuwa magumu, economy imekuwa impact negatively kwa wananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Kenya. Na ndiposa mafuta ikiwa juu, kama mama mboga akienda kununua vitu sokoni, kila kitu imekuwa ikienda juu. We hope that from today mambo itaanza kwenda chini, and it should be sustainable over a given period, over a good period of the governmental development time frame. Isikuwe ni leo tu, itikuwe ni political statement, isikuwe ni kufurahisha wananchi wa jamhuri. Nataka kuelewa inakuwa vipi kwamba kwa siku moja stima chini, mafuta chini, bei ya unga imeshuka. Ni kwamba ni kitu ambacho kinapangwa au ni kitu ambacho kweli kinafanyika? Haijafanyika siku moja. Haijafanyika siku moja. Yes. Kwa sababu mimi nikikumbuka nadhani tumekuwa tukiona tangu Januari mafuta bei ikishuka chini. So tukizungumzia in terms of sustainability, for example, Januari, Februari, March, nadhani hii ni mara ya 4 sasa tumeona last month ilianguka na margin kubwa kidogo, na this month pia imeenda chini na margin kubwa kidogo, lakini kumekuwa na hiyo imekuwa ikisonga hivyo. Number 2, wajua mara nyingi wakati ambapo watu wanakuona wanasema huyu bwana hawezi akaenda mbali, alafu uoneshe matumaini, ishara ya mafanikio, kila mtu atashangaa kumekuaje. Lakini ukweli ni kwamba pia kwa nadhani kipindi kama mwezi mmoja sasa, dola pia imekuwa iki drop value, dhamani yake ikienda chini, na kwa njia hiyo inasaidia pia sarafu ya Kenya kuweza kuimarika even within the region. Sababu sometimes back nilienda taifa la Uganda nikiwa na pesa za Kenya zikawa ni kama hazina maana, lakini sasa juzi nimepata habari kwamba pesa za Kenya zimegain sana. So itakuonesha kwamba ni kitu ambacho kimekuwa kifanywa kazi. Rais alisema sometimes lazima tufanye maamuzi ambayo huenda hayatafurahisha kila mtu, na itawafanya watu wengi waone kana kwamba tunachelewa kutimiza zile ahadi. Lakini muda unaposonga, kiongozi mzuri ni yule ambaye anaweka plans zake na kujua kwamba ikifikia mahali hapo, wakati ambapo service delivery itaanza kuonekana kwa watu, ikuwe sustainable. Ningeshangaa sana kama leo tumepata mafuta imeanguka na kiwango hicho, alafu next month tujikute tumerudi 210. Mimi nitashangaa sana. Actually nitakuwa miongoni mwa wale wataandamana kwa barabara kuambia rais hapa sasa kama umetucheza. Lakini kwa sasa nadhani tukubali kwamba serikali imekuwa na changamoto ambazo zimekuwepo. Serikali ilipoingia kulikuwa na changamoto za mambo mengi sana, alafu expectations zilikuwa juu. Rais alikuwa ameahidi watu, alikuwa amewapatia hope kwamba nikiingia hii na hii na hii itafanyika. So watu walikuwa wanatarajia kwa mpigo vitu zitafanyika, lakini sasa unajua mambo ya serikali. Ulimuuliza dada Esther hapa angefanyaje kama angekuwa rais. Unajua ni rais kusema venye amesema, kuweka kiwango kikubwa na kufanya ni rahisi sana kwa maneno, lakini kwa ground ukifika unakuta mambo yamebadilika. Yani hata hizo pesa za kuweka unakuta hazipo. Ukiona rais amenyamazia mambo ya mishahara za madaktari, I'm sure anaketi hivi anafikiria, tukiweza kubali tuongeze madaktari mishahara, watu wapatie, next walimu wakuje waseme hapana, mmeongeza wale, hata sisi tunataka, Kenya itaenda wapi? So tutajikuta tuko kwenye nchi ambaye ni ya kuongeza mishahara. Sasa tutakuwa tunakopa kulipa mishahara. So lazima kama kiongozi na kama taifa tuweke priorities zetu vizuri, na tuwe waangalifu, tusiitikie kufanya makosa ambayo baadaye tutaishi kujutia, alafu tutabaki kuwa the failed state. We don't want to be a failed state. Kuna kitu nataka kuongea kuhusu vile umesema ati akiongeza walimu mshahara pia madaktari ati pia walimu watakuja. So, does that justify him not kuangazia mambo ya madaktari? No, that one doesn't at all. Kwa hivyo tungesema, na pia there's something that Zubeida is not making sense in the country. Na wacha nirudi kwa Kiswahili. Kuna hili jambo
ya CASs. Tayari sasa CASs wako ndani, na I think there is quite a good amount of money ya kuripa hawa CASs, good amount of money for their allowances, for their everything, for their fuel, for their carons and everything, eh? Lakini madaktari wako kwa street. What are we telling ourselves as a country that is guided by integrity? Hapa tunasema ya kwamba tunaandika CSs, lakini madaktari wako kwa street na tunasema hatuna pesa za madaktari. Prioritization. Pesa za daktari zipo. Unajua swali ni daktari wanaandamana kwa nini? Hawaandamani kwa sababu wamenyima mishahara. Wanaandamana kwa sababu wanapenda kuongezewa kila ambacho wanapata kiongezwe. So mimi wanataka kutekelezwa kwa ule mkataba wa mwaka 2017. Ule mkataba ambaye ni wa kuongezwa marupurupu, kuongezwa marupurupu na kuongezwa malipo mapya kupatia kuongezwa malipo fulani. Lakini ukweli ni kwamba sio kwamba kuna daktari ambaye uko barabarani kwa sababu mimi nimekaa miezi 6 sijalipwa ama nimekaa mwaka mmoja sijapata mshahara. Unaona? Hiyo sio ndio argument. Na ndio maana mimi kidogo nimekuwa nikijiuliza at what point do we value money more than people's health? Hiyo ndio imekuwa swali langu. Lakini that with that withstanding, jambo ni kwamba daktari ambaye yuko barabarani leo kwenye maandamano anaandamana kwa nini? Kwa sababu amenyimwa mshahara? Hapana, hakuna daktari amenyimwa mshahara. Na sijasikia mtu mmoja kwa wale wanaandamana akisema mimi nimekuwa nikienda kazini kila siku lakini naenda kwa account mwisho wa mwezi sijawekewa mshahara. Hakuna. Wote wanasema waongezewe. Na sasa serikali inazungumzia jambo la kuongezewa mshahara sababu tumezungumzia jambo la sustainability. Hautaki kuambia mtu nimekuongeza shilingi 10 alafu mwisho wa mwezi ujao unamwambia hata kama nilikuongezea lakini sasa hivi sina, ngoja kidogo niende nishughulike alafu nikupatie. Then turudi kwa dilemma ya kukopa ndio tulipe mshahara. Na pia hiyo kwa hiyo sustainability. How can you employ CSS when the doctors are on the street? Is that why you hold some hata kama ni wawili. Na unajua kama Kenya wengi wanataka majibu. Na tunatumai kwamba rais siku moja ataweza kuelezea taifa kwa sababu wengi wameuliza na wakadai kule mitandaoni kwamba pesa za hizo trips zinatoka wapi? Pesa za kuajiri huyu zinatoka wapi? Pesa za milioni 10 za kununua curtain zinatoka wapi? Na kadhalika. Unajua ni ile wanasema kwa kimombo perception. Unajua watu wanaona kwamba kwa sababu wengi wa wale ambao walihojiwa walisema kuna matumizi mabaya ya pesa, priority haziko sawa, kuna ubadhirifu, kuna corruption na kadhalika. Nadhani Wakenya wangekuwa wakiona kitu kikifanyika upande huo, wengi wao hawangekuwa wakilalamika. Na ndio sababu labda wengi wanasema madaktari endeleeni kugoma, pesa sisi. Nimeshasikia, nimekuwa mashinani, watu wanaulizana, si tunasikia ati CSs wanaandikwa kazi ili hali madaktari wako kwa barabara. Why don't you stop this? Actually it's political our this and take care of our technocrats, madaktari ambao wanachunga maisha ya watu. We always say health first. Kwa hivyo serikali ingekaa chini ionelewe. We are going to suspend everything else. Tuangalie matakwa haya watu. Because away from the salary, nasikia huko mashinani wanaongea kuhusu conducive working environment. For the longest time tumekuwa sijui ni hospitali gani haina mashini ya hii, haina hii, ukienda hii haina dawa. Do you know Wakenya na waule Wanjiko ako kule mashinani, akiingia ile dispensary ya kwake kule mashinani, anaenda labda ako na homa ama whatever kind of disease, anaambiwa chukua hii prescription, enda ukatafute dawa. What kind of a system, of a health system is that? Kwa hivyo mimi ningehisi rais ya kwamba kaa chini, call a multi-agency health analysis from KPDU to the Ministry of Health to everyone that is involved in the health docket. Mkae chini mkiwa at least 5 agencies that deals with matters health, including SRC. Ikwe hapo ndani. Wajadiliane, waone how can we be able to sustain these people in the office. Even if wataangazia maswara yao kama 70%, at least wakuwe na return to work formula. But if we keep it off and we say yes, get back to the office, nyinyi madaktari mpende msipende hakuna pesa, now we are not governing. We are losing focus. Sorry kwa kurudi kwa Kiingereza. Tuna lose focus ambayo tunazungumzia. Yes. We must separate politics now. CSS ambayo tunazungumzia. Hata ucombine mishahara zao haziwezi ka sustain
nyongeza ya mishahara ya madaktari. Tunazungumzia CSS 23. CSS 23. Katika kauli yake tunazungumzia madaktari 1000 na ngapi? No, those are the small, kidogo hujaza kibaba. Atachukua hiyo, achukue ile pale, how sustainable can this be? Kwa sababu leo hii tukiamua hata tuseme kila daktari tumpatie shilingi 10,000, alright? Then tuziambatanisha pamoja, tujikute tunahitaji bilioni 2.5 ya kugaramikia hili hitaji kila mwezi. Swali ni, na rais amesema ni vizuri tukubali kuishi within our means, alright? Kitu ambacho kinawaumiza watu wengi sana. Leo nilikuwa nazungumza na mama mmoja ambaye ni retiree wa bank. Akasema shida ambayo inaathiri vijana wengi ambao wanapata ajira kwenye benki, anapofika kwenye benki anaona watu wanavaa vizuri, wanaendesha magari mazuri, wanaishi nyumba nzuri. So hata naye anapata pressure, anafikiria hata mimi nataka nipate gari. So anachukua loan ya gari, anachukua loan ya aenda alipe nyumba nzuri, then pressure inampanda. Sustainability inakuwa ngumu hadi wanaanza kufikiria jinsi ambao wataenda kufanya vitu ambazo sio halali ku maintain your lifestyle. Kwa hivyo nikurudishe kwa hiyo kauli ambayo umeitaja, Bwana Alulu, ambapo rais alisema kwamba Wakenya waishi kadri ya uwezo wao. Na kwa hiyo kauli akasema kwamba takriban shilingi trilioni 1.2 zinatumiwa kulipa mishahara. Trilioni 1 wanauchumi wametueleza nayo inaenda kulipa zile kulipa riba ya mikopo ambayo tumeichukua. Si kulipa mkopo, kulipa riba ya mkopo ambayo tunauchukua. Kumaanisha kwamba kwa zile labda takriban trilioni 3 ambazo zinawekwa kwenye makadirio ya bajeti ndio zinatumiwa kuendesha uchumi. Je, kweli tumetathmini kama taifa kuona namna ya kuponya kidonda au tunakieka bandage tukisonga? Sasa kuponya kidonda ni kila mtu atosheke na kitu kidogo ambacho anakipata. Mwanzo tuanzie hapo. Mtu atosheke. Na unajua hii argument ya kusema sijui rais anasafiri sana, sijui kunaenda expenditure inaenda namna gani, kitu kimoja ambacho lazima tukubali ni kwamba kila mtu jinsi alivyopewa majukumu. Kuna watu wana matarajio ya yale majukumu. Kama jinsi wewe weka hii program, kuna vitu ambavyo unatarajia consumer wako aweze kujifunza kutokana nayo. So mwisho wa siku pia unapata views ya kujua jinsi ambavyo kipindi chako kinaenda na watu wanaridhikaje. Na ninauliza hilo la bandage kidogo. Umesema kila mmoja aridhike na kile ambacho anakipata. Correct. Kuna haja ya taifa kuwa inatumia taifa linatumia takriban shilingi trilioni 1 kulipa mishahara. Je, muundo wa serikali wenyewe umeangaliwa? Iwe kwamba ni serikali ya taifa au serikali za county, kuona kwamba je, hawa tunasikia kwamba kuna ghost workers na kadhalika, kuna ubadhirifu, kuna corruption hapa na pale, hayo mapengo yaweze kuzibwa ili angalau kwanza hilo lisuluhishwe, kwa sababu trilioni 1 si pesa kidogo, kwamba zinatumika trilioni 1.2 kulipa mishahara. Na ndio nikauliza kama tunatumia bandage kufunika kidonda tukitumai kwamba kile kidonda kitapona au kweli tunakitafutia tiba. Esther, ningependa kusema ya kwamba already 47% of the country's income revenue inaenda kwa wage bill ya serikali. Na niseme pia ya kwamba we are running, sijui niseme nini kwa Kiswahili, lakini on a bloated government. Every ministry of government iko na wafanyikazi ambao hatuhitaji. We are so many. Even the political space tuko wengi sana. Na ni vibaya ama sio jambo la muhimu rais kuendelea kuongeza wafanyikazi, number 1 kwa kuleta CASs, na number 2 kuendelea na other political nimesoma leo, nimeona ile pesa yote mtu mmoja CS moja anapata. I'm not comfortable with that. Kwa hivyo tuanze kuondoa hiyo. Tuseme ya kwamba right now for us to be able to use 1 trillion for the wage bill, that is very very high. Na ninafikiria kwamba hiyo conference ambayo inaendelea pale Bomas ya wage bill itakuwa inatuambia ama going forward wataambia wa Kenya where are we going to slash workers in government and recurrent expenditure, sijui maua, sijui mabahasha, sijui nini katika ofisi za serikali, so that we reduce on the recurrent expenditure of government. Manake tukiendelea hivyo every time tunaskuru Kenyans ama tunasqueeze Kenyans ndio watoe ushuru, lakini wakitoa ushuru 1 trillion kwa wage bill, that is totally not acceptable. We should be seeing at least 60 to 70% ya government money or government revenue ikienda kwa development. Na ndio unaona nchi inarudi nyuma.
kimaendeleo, kwa sababu we are only injecting 53% kwa development, na hiyo 53% ikiingia kwa maofisi ndio hiyo corruption inakuliwa. Wananchi development wanafikiwa na something to do with 20 or 30%. Kwa hivyo hii nchi, number one, we must do away with bloated representation and bloated government katika Jamhuri ya Kenya. Kama tunataka kureduce wage bill, rais na kikundi yako mwanze kufikiria ni maofisi gani ambazo hatuhitaji. Like commissions, tuko na commissions nyingi sana. Na juzi nilikuwa nasema some of these commissions should be departments, zinapaswa kuwa department katika wizara za serikali. Because tukisema commission fulani iko independent na secretariat yake na maji yake na maofisi yake na rent yake na wage bill yake, it is too high. Kwa hivyo rais, kwa sababu sasa mnaongea kuhusu wage bill, fikirieni, why do we need all these commissions that have lined up the whole country? Then number 2, tungependa kuongeza na tuseme ya kwamba recently the former minister wa trade Moses Kuria alikuwa anafungua the county aggregation centers 47 economies of scale. Hiyo iko na maana gani? Haina maana yoyote. Kwa hivyo what do I propose? Ya kwamba the county aggregation centers ziende regional. Tulikuwa na the 8 provinces, the Nyanza, the Central, the Nairobi, the Coast Region, and the Western Belt, then the Northern Belt. The county aggregation centers ndio tuweze kureduce on the wage bill. Tafadhali nyinyi watu ambao mnaongea kuhusu wage bill pale Bomas, county aggregation centers ikuwe 8 ama 12 according to the economic blocks za taifa la Kenya. Because each county aggregation center itakuwa na secretariat. Each county aggregation center itakuwa na political interests za governors na kila kitu. But to run away from that and to focus on the development agenda ya Jamhuri ya Kenya, wacha tuzifanye kuwa 8. So nataka tuingie ya mwisho kidogo, ishikilie hiyo. Hebu iandike hata usisahau, nikirudi tutaisoma. Mmoja anasema mimi sijaridhika na hii serikali, hata mafuta ishuke aje, bei ya bidhaa haishuki, gharama ya maisha imekuwa ngumu kabisa. Ni Philip Wambua kutoka Meru. Mwingine anasema hujambo, ni Elfas kutoka Naivasha. Maoni yangu ni kwamba nchi inaelekea the right direction na mimi nina imani na maono ya rais. Mwingine anasema heko kwa rais, you are a gentleman and a half. Shame on naysayers. Mwingine anasema hatujui tunaelekea wapi. Uongo mtupu. Ahadi za uongo. Tangu nizaliwe sijawahi kuona serikali kama hii. Mungu saidia wa Kenya. Mwingine anasema watu wajue kwamba Ruto ndo prezo. Haya. Mwingine anasema madaktari wapewe pesa mingi, wanapewa pesa mingi, waache mchezo. Ni Dani kutoka Kisii. Mwingine anasema Zubeda, hawa watu wanaitwa madaktari wamekuwa wasumbufu, waondolewe kwa streets, warudi kazini. Mwingine anasema hawa CASs mnatetea wapewe kazi, ni wanini jamani? Tutakuwa tukisoma kauli zaidi muda usio kwa mrefu, na kusihi usiende mbali.